worldwide relic pilgrimage of Don Bosco visits the Mumbai province. A very captivating theme, Don Bosco Among Us, was the highlight of this entire journey. The relic arrived from the Delhi province to the Mumbai province, accompanied by Reverend Father Alwyn Mesquita. Citizens of our dear nation, we come to honor you. Raise your voices and sing the praises of the Father of all you. Army of them and never saw them, turn their hearts towards their God. Mother Mary, exalt the Son, how we love thee. We have come here to welcome none other than Don Bosco himself, the principal patron of our school and the founder of the Salesian Society that runs this school. What a privilege it is for us to have his relic bearing in our midst. And so, we invite Father Michael Fernandez, Provincial of the Mumbai province, to come forward and do a Pushpa Aarti before the casket of Don Bosco as a gesture of welcome and veneration to this great saint on behalf of us all. Welcome, Don Bosco. Welcome to the Mumbai province, which comprises of the states of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, MP, and also Kuwait. We are happy to have you here in our midst. Some of our pioneers who have worked here in Gujarat are still here with us. They have lived with your spirit and spread your charism here. My dear friends, as we have the relic of Don Bosco here in our midst, I see a very hearty and a warm welcome to Don Bosco. It is his hand which is here in this relic, his hand that blessed people, his hand that absolved people, his hand that wrote letters, his hand that he shook to cardinals, to kings, and to various people. That same hand is here in our midst. We welcome him warmly. We ask for his blessings on us, on our family members, on our teachers, on our school, on our province at large. We thank him for coming to visit us.
It was his dream to be in India one day. The Salesians are in India one day. That dream is fulfilled. The Salesians are in India, and today he himself has come to oversee his works. Thank you, Don Bosco. Keep blessing us. Keep interceding for us. We, your sons and your daughters. Don Bosco came, he saw, and he conquered our hearts and minds. The Salesian will together and believe that the origins of the Salesian family are divinely inspired. I believe that Jesus is my living rule and that the Holy Spirit leads me through Christ to the Father. We shall do our best to remain true to the values that he cherished during his lifetime. दुनिया न ठामे ठाम गाजे डॉन बॉस्को नु नाम गाजे डॉन बॉस्को नु नाम आ दुनिया न ठामे ठाम गाजे डॉन बॉस्को नु नाम गाजे डॉन बॉस्को नु नाम. The multicolored flags symbolize the gift of Don Bosco's spirit and charism, which has spread throughout all continents, reaching out to a large number of people. The arrival of Don Bosco's relic in Baroda is a grace-filled occasion. We shall now place in Don Bosco's hands our many intentions, asking him, who loved the Lord and young people so passionately, to intercede for us as we partake in this Eucharistic celebration of love. Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pray to our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. My dear brothers and sisters, seeing so many people, a large number, talking today here, is a sign how much you love St. Don Bosco, and not only Don Bosco, but also for all the beautiful things he has done for us during his lifetime. Were it not for the Salesians today, we would not have had so many young people joining Don Bosco and serving Christ. Today is a day of jubilation, of joy, a sacred and solemn moment, because we have in our midst Don Bosco's relic. એક માણસ કે જે ગંદા એવા વ્યસનોવાળા છોકરાઓ સાથે ફરે છે, રમે છે, તેમની સાથે જાહેરમાં રેલવેના સ્ટેશન ઉપર કે પછી બસ સ્ટેન્ડ ઉપર બેઠા બેઠા ગપ્પા મારે છે, વાતો કરે છે, ઘણી વખત પત્તા રમે છે. આ રીતે પોતાનું જીવન જીવે છે. The Lamb of God takes away the sin of the world. Happy are we who are born this day.
very happy that the relic has come now to our province, and the entry point for our province has been the city of Baroda. For us, this is also a very important station because this is the gateway to the missions. In Gujarat, we have a couple of houses, and close to Gujarat in MP and Rajasthan, we also have some more development works over there which are being run by our Salesians. We pray that these missions of ours grow, that people get attached to Don Bosco and through Don Bosco to Christ. Different communities in Gujarat from various regions thronged in large numbers to venerate the relic of Don Bosco. તરુણોના મિત્ર યુવાનોના પિતા સૌને મોઢે તેનો મહિમા રટંકા તરુણોના મિત્ર યુવાનોના પિતા સૌને મોઢે તેનો મહિમા રટંકા આ દુનિયાના ધામે ધામ ગાજે ડોન બોસ્કોનું નામ ગાજે ડોન બોસ્કોનું નામ. ડોન બોસ્કોના અસ્થિ આવ્યા ત્યારે તેમના સ્વાગત માટે ભવ્ય સવારીમાં તેમનું સ્વાગત થયું. આબાલ વૃદ્ધ સર્વે તેમાં ભાગ લીધો. નાના નાના ભૂલકાઓ, યુવાનો, મોટેરાઓ સર્વ તેમાં સહર્ષ અભિવાદન કર્યું. भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करो, फूल बनकर रह न सके तो कांटे बनकर मत रहो. जिंदगी सेटिस्फैक्ट्री बनाना है तो दिमाग में, आइस फैक्ट्री दिल में, जबान में, जिंदगी अपने आप सेटिस्फैक्ट्री. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया. नमस्ते. Bishop Thomas Makwan shared his thoughts and views about Don Bosco in Gujarati. કે બરોડાની અંદર સન જોન બોસ્કોની અસ્થિ લાવવામાં આવી છે. સન જોન બોસ્કો એક કેથલિક પુરોહિત હતા અને ગરીબ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા. અને જ્યારે પ્રભુની હાકલ થઈ ત્યારે પુરોહિત બનવા માટે આગળ આવ્યા, એક પુરોહિત બન્યા અને વિશેષ કરીને યુવાન લોકોની વચ્ચે એમણે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. જે યુવાનો રસ્તા ઉપર રઝળતા હતા, જેમને કોઈ માર્ગદર્શન આપનાર નહોતું, જે લોકોને કોઈ રસ્તો બતાવનાર નહોતું, એવા યુવાનોને ભેગા કરવાની શરૂઆત કરી. શરૂમાં એમને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડી, કારણ કે એ યુવાનો અવળે માર્ગેથી આવેલા હતા. એમની વસ્તુઓ ચોરી લેતા હતા, એમનું ખાવાનું ખાઈ જતા હતા અને એમને મુશ્કેલીમાં મૂકતા હતા, તોફાન બહુ કરતા હતા. પણ ધીરે ધીરે તેમણે એ યુવાનોને સાચો રસ્તો બતાવ્યો. અને સાચો રસ્તો, શાનો રસ્તો? એમને સ્વર્ગ બતાવ્યો. સ્વર્ગમાં જવું અને સ્વર્ગમાં પહોંચવું એ માણસનો ટાર્ગેટ છે. Thank you, God Almighty, for your very special love in giving us Don Bosco, a blessing from above. The highlight of the evening was the Eucharistic celebration celebrated by 3 bishops: Archbishop Stanislaus Fernandez of Gandhinagar, Bishop Godfrey D. Rosario of Baroda, and Bishop Thomas Makwan of Ahmedabad.
In your providence, you have given us Saint John Bosco, the father and teacher of youth, who under the guidance of the Virgin Mary worked with untiring zeal for the good of the Church. A saint does not belong to any particular family or nation. A saint is God's gift to humanity. And that is what we have to celebrate today. પ્રભુની શાંતિ તમારા અંતરમાં સર્વદા હશો. હવે પરસ્પર શાંતિ શુભેચ્છા પાઠવીએ. સર્વસમર્પિતા પરમેશ્વર જે સારા હેતુની પ્રેરણા આપે છે તેમની કૃપાથી તમારું રક્ષણ કરો અને તમને તમારા સ્નાન સંસ્કારના વચનને વફાદાર રાખે. આમેન. આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને સંત જોન બોસ્કો ની જેમ તમારા ભાઈ બહેનની સેવા કરવા સમર્થ કરે. આપના પ્રભુ પિતા તમને હંમેશા શ્રદ્ધા, આશા અને પ્રેમમાં ચાલવા સમર્થ કરે. પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ તમારા પર ઉતરો. ઈશ્વરનો આદેશ લઈ શાંતિને પંથે જાઓ. Today, the Salesian family's one unique characteristic is that they are after the young and they devote their whole life to the young. So much so that they forget everything to give them their very best. And this unique characteristic of St. John Bosco is seen in his life, not only because he had a vision, but because he felt somehow or the other that he had to reach the youth, and that has made a tremendous difference. There are so many religious orders, but this religious order is basically for the youth, the poor, the abandoned, deprived,
and that is something laudable. Normally, I will say, we go to the saints to pay our homage, but St. John Bosco has come here. Don Bosco, તમે જ છો તરુણોના મિત્ર. Don Bosco, તમે જ છો તરુણોના સંત. Dear Saint John Bosco, standing here in the presence of thy sacred relic, we the members of the parish council of Don Bosco Parish, Baroda, hereby solemnly pledge to serve our parish with dedication and zeal. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. અમે સૌ યાચીએ છીએ, કરો વિનંતી અમારા માટે. અમે સૌ યાચીએ છીએ.